Ni mashindano ya mpira wa bowling toleo la Pwani yaliyovutia jumla ya vilabu 7 vote nchini, ambapo pia yatatumika kama maandalizi ya mechi za Afrika zitakazoandaliwa nchini Namibia mwezi Juni. Kwenye ngarambe hii ya siku 4 jijini Mombasa, Sefas Kimwaki, Jedida Maina, VJ Beach na Alpesh ndio waliobuka washindi kwenye kitengo cha wachezaji 4 kila upande, huku Benson Kariuki na Eunice Wambui wakishinda kitengo cha wachezaji 2 kila upande. Ile jack tukirusha pale kwa ile ring moja tuko naye tumepewa, pale kiwango inafikia, then hapo ndio unaanzia kurusha mpira wako wa kwanza as a lead. Nikirusha mpira yangu ya kwanza kama mimi ndio lead for example, ikienda ikue karibu na jack, hiyo ni point moja. Opponent wangu akikuja pale arushe mpira yake ya pili akiwa arushe mpira yake akiwa lead, akuje akaribie kushinda mimi, then anapata point. So the nearer you are, the more point you get as a team. The nearer you are to the jack. Concentration atakana kwa hii game ni very high. Yeah, it is more of concentration than anything else, because you can imagine unashika mpira is about 1.5 kilos. Hiyo mpira uta ball, you don't throw, uta ball kwa distance ya minimum 23 meters. Sasa lazima ukalculate ile weight utaweka na ile line utapita. Naibu mwenyekiti wa shirikisho la mchezo huu, Pio Munyige, kwa upande wake amedai ipo haja kujengwa uwanja wa umma wa mchezo huu kwa sababu taifa halina hata mmoja, jambo linalowalazimu kutegemea vile vya kibinafsi vilivyoghali zaidi. Ile tungetaka sana ni kuwa na uwanja yetu ya public green, na tulikuweka nayo huko Parklands Nairobi, lakini ikanyakuliwa wakati wa serikali zilizopita. Sasa hakuna kijana kujiunga na bowling, inakuwa ni ngumu kwa sababu kuwa member wa club ni mambo ya kulipa kutoka 400,000 kuwa member, alafu annual nini. So vile tungeuliza ni kama inawezekana turudishiwe ile uwanja ilinyakuliwa na watu binafsi huko Parklands, au tupatiwe uwanja mwingine na serikali. It is played in private members club because to set up a green is very expensive. Yeah? And there are about 7 greens in Kenya. Zamani zilikuwa nyingi. Historia ya balls na watu kama Kenya Meat Commission walikuwa na bowling green, Kabeta Vet Club kulikuwa na bowling, hata Nairobi kulikuwa na ile inaitwa City Park Bowling Green. Ilikuwa public bowling green. That was the first public bowling green ya City Council ya Nairobi. Hizo zilipotea, no follow up. Because the records show that the first African bowlers were the late Tom Mboya and late Commissioner of Police Bernard Hinga. Those were the first bowlers. Unaweza kupata watu wengi wanataka kucheza, lakini rink Mombasa mzima ni hii moja, na huwezi kucheza mpaka uwe member. Kwa hivyo changamoto ni kwamba maybe county watafute mahali kwa nafasi kutengezwe nyingine kama hii, so that watu wa nje wapate kucheza, kujua. Hali hii ya gharama ya juu imepelekea uhaba wa makocha waliofuzu kutoa mafunzo hapa nchini. I'm the only coach, so to speak, in Kenya qualified, level 2 coach. Ile mimi nilipe pesa yangu ni kwa vile association haina hata uwezo haina. Because now it cost me 150,000 my money. Because to go to South Africa, stay there for a week, hotel na kila kitu. Ili nisaidie new bowlers na technique mpya na nini, na even how to concentrate. Yeah? So that basically is my job. Aidha, mchanganyiko wa wachezaji wazoefu na chipukizi umechangia pakubwa kwa matokeo mazuri ya timu ya taifa katika mechi za kimataifa. 2013 nilikuwa nachezea club ya Limuru Country Club. Pale nilienda nikapata mmoja wa wachezaji akanifunza kucheza, na nikacheza tangu 2013, tena 2014 nikaenda Commonwealth, nikaenda Africa States Tournament, hadi sasa mwaka jana nimeenda Commonwealth. Nilianza na Botswana, nikaenda Namibia, nikaenda Zimbabwe,
na pia nikashiriki hii mchezo kubwa ya Commonwealth Games. Nimeenda UK, nimeenda Australia, na hivi karibuni nilikuwa niende Australia kudefend kikombe pia. Saa zingine unajua unapata labda mtu kama anacheza international hataki umfikie. But hawa wanatusaidia kabisa. Anakuambia hapa labda hujacheza vizuri, next time rekebisha hapa na hapa. Hata kama amekuchapa bado anakumotivate. So una feel bado haujaachwa. Bado kuna hiyo chance, bado unaweza ukikumotivate hivyo, kiendelea kumotivate, sasa next utapata unamfikia. Nikiripotia runinga ya Al Shifaa, mimi ni kaka Isa.